Продолжим. Продолжить. Но каким образом он двигался? Все это было на той странице. Она помогла мне сразиться с ним. Просто взял и пропал. Что за чертовщина тут творится? Придется разобраться, как так получилось. Понять, что происходит. Доброго времени суток. Мы продолжаем эту офигительную игру под названием Lake 2. В принципе, на ютубе она как бы не заходит, но мне нравится. Сага должна последовать за Найтгейл. Найти вход будет непросто. Ритуал. Сага соберет о нем информацию. Остановит монстра. Цели культа. Как он выглядит? Прописи часть ритуала. Единственный ставший тут. There is no rational explanation to what we just saw. Он с удовольствием свалился на массовую галлюцинацию, вызванную вулканическим газом. Но мы оба знаем, что все не так просто. Включилось что-то сверхъестественное. Ради, что ты сказал. А теперь надо решить, что делать дальше. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just Шериф Брейкер vanished. исчез. Может, шериф знал больше, чем могло показаться? He seemed anxious, Может, like это he dreaded what was беспокоило, coming. как будто он боялся One грядущих more событий. mystery. Еще одна загадка. The victim of a Человек с ritualistic фактурным убийством murder превратился в монстра. turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing Значит, rituals to кажется, культе create monsters. чудовище. Maybe. Не We исключено. need to start with learning this Надо cult's узнать цели goal. культа, смысл their его purpose. существования. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, Не a был, он creature стал of одержим darkness. созданием тьмы. He was beyond her Она не reach, могла where добраться до some него. other strange Он reality, учился the там, dark где странная place, реальность, merged темная with обитель ours. слилась с нашим миром. This place in Накрыла the его. dark place, a tarp thrown over Будто top, чудовищный покров. drowning everything beneath Поглотила. it, a flood of darkness, Обрушилась на него сплошным soaking into потоком тьмы, everything, просачиваясь spoiling it, повсюду, rotting потрясающим it. все гнилостно. The page called this area an Страница это место overlap. называлась складкой. Saga had to Сага pursue должна была Nightingale преследовать into the overlap. складку. Finding a way in would Найти be вход было difficult, непросто. required precise Требовалось steps, бы a определенные ritual. шаги, ритуал. Saga would learn how. Сага должна была Stop the monster остановить монстра. before he killed again. Для Her job. выполнить He'd be свою работу, inside, он должен был сидеть waiting внутри, for her. поджидать ее. Can't be opened on this side. Жалко бабу. It's not opening.
Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. My first ever prank on Casey. A true classic. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational Логическое explanation. объяснение тому нет. This is the case we Дело нам must нужно solve. раскрыть. Куда делся Найтингел? Согласно странице, судя по всему, Найтингел вернулся к озеру Колдрон, и он одержим. Складка, чё, чушь какая. The page places Nightingale back Перед at страницей Cauldron Найтингел Lake. сейчас на озере Колдрон. Calls him a Его taken. называют одержимым. We need to head over there. Надо Stop вернуться him на остановить before его, anyone else чтобы gets никто hurt. больше не пострадал. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Девочку убили, кстати, я к ней подруливал, That's помните? crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Он же мертв. Правильно? Bullshit. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide Убрать also. гида. Spares Да me. еще медведи проснулись. Oh no, a Ваня, bear. медведь. Help. Did somebody call for a tour Гида guide? вызывали? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Странно.
My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. Вполне возможно. But it's our best lead. А где наш автомобиль? Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Я начал получать странные 10 письма. years ago, I started getting strange letters in the Какой mail. текст, описывающий убийство. Fragments of prose describing Ты murders. наверняка слышал о том, You've heard the stories что about what творилось в happened in Нью-Йорке. New York. Some of Трупы за it at трупом. least. Bodies started to Культ убийц. pile up. It was a murder Казалось, что мне cult. присылали Turns выдержки out the из fragments криминальных sent романов to me Алана were from Уэйка. the crime books of Alan Wake. И убийство из его книг The cult культисты was копировали. copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. Слышу, что пора тебе все I just рассказать. wanted you to have all В the следующий facts. раз скажи все до того, Next как time, мы give them to me попадем в before жесть. we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an Какой-то overlap. складки. Need to figure out exactly what Любопытно, что that именно это means. означает. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Да, I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. надо. А ну, блядь, иди-ка сюда, блядь. Ты кто? Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us?
People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Let's get to the murder site, Casey. Да, этот куколд, конечно, тоже интересный тип. Тупо по КД за мной носится, A а lot сам of ничего things не говорит. about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. А ты вообще ничего не боишься, дура ебаная, бля. Оба, звуки страха. Не испытываем страха, это всего лишь игра. Не ссышь как телочка. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ух ты! I can feel something. A presence. Вот так вот. Nightingale isn't far. Складка, складка. Ну, суки. Нет. Давайте звук чуть-чуть пониже. И пойдем дальше. Шо-шо-шо. Страха нет, понимаете? Его придумали. А вот сюда какой-то проход есть. Черпак ведьмы. Нет интереса в том, что озеро Персон получил свое название за похожий хотел формы. Однако с ним связаны немало загадочных. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история, видящим, что на самом деле было озеро. И гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда ее ухаживали без ответа.
Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из выросло странное дерево, которое назвали черпаком дерева, ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере. Затем вырвала его сердце и заперла в ящик. С помощью сердца она призвала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Что? Ум скромного легенда. Вот оно. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. Вот так вот. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Сага вступила в Inside, a bright помещение было light. ярко There освещено. were objects that stood out Ряд to воинов Saga, бросался Саге в as if the глаза. light had Как manifested будто them. свет. The witch's hut. Okay. Так, прочитаем. I trust the pages to lead me to the overlap. Сказал рядом с ней. Рядом с ней кто-то знаком. Точнее, она не сказала, что тот давно забыт. Она попыталась держать это ощущение, но оно уже ускользнуло. Помещение было как освещено, ряд примерно бросался Саге в глаза, они выделялись на фоне пыльных черепов животных и кота, как будто свет вылепил их, выдернул из тьмы, сдвинув реальность, наполнил их тайным смыслом. Термос, обувная коробка, ведро и швабра, плакат на стене. В шкафчике еще одна страница рукописи. Так. Куда делся Насин? Раз. Это настал. Вот так вот. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I need to find the witch's hut. А как мне ее найти? Так. Ну это тупик, правильно? Правильно. Давай. I know Nightingale is somewhere around Где-то в Golden Lake. окрестностях Оля Холдера. Дерево — это врата. Между этим миром и темной обителью. Теперь это не по зубам, говорит. Станция Кальдера, стрит. The threshold, Врата. like a doorway, Дверной leading проем. to Nightingale. Ведущий к Найтингелу. It's somehow И connected все, to a как было tree, сказано, связано с деревом. which is later. Черпаком ведьм. Шо за... Музон, конечно. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Ну. Так.
Тут, блин, не пройти. У меня ход один. Вот сюда. Правильно? Да, не могу. А сюда? Тоже не могу. Может, мне вернуться надо просто к теплу своему книгу? А. Давай что-нибудь подумаем. Ну, схватка слева от меня должна находиться. Ну, вот. Вот. Я не знаю даже, если честно. Как мне хижину здесь найти, я хуй знает. Дерево ебучее я нашел. Что за хуйня? Типа он никуда она не идет. Типа. Давай назад двинемся, я не знаю, конечно. Кенту нашу. Так, подожди, примерно что-то начинаю понимать. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. То-то-то-то. Где мне предохранитель найти? Я ебу, что ли?
В кустах рядом был найден следы, но некоторые из них он сам же затоптал. На будущее обычный вторник, докладывает несколько животных. Все как всегда, среда, после настроения появился охотник и браконьеры. Слышал пару быстро, точно не наши. Надо присматривать за ним. Забредут куда не положено. Это мы прочитали. Ой, бля, ебать, я батарейки проебал просто. Здесь я прочитал. Том на столе что-то мы увидели. Так, так. Мы на место преступления. Алло. This carving looks fresh. Угу. Так. Обратно победит.
Так, где хижина? Туда и направо. Право. Я зверь найду. Да. Нет. Сюда. This fuse is busted. Мидж мне сегодня сказал, что приезжает вместе с хреново. Я ведь так и не признал, что она мне нравится. Ну и смысл теперь говорить родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно, кто захочет остаться в этом сраном Брайтон-Фоллс, Я признался ей, сказал спасибо, убейте меня об стену. В понедельник вчера ночью снова вернулась дома, вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину озера, сходил к ней, хватит тут посидеть на заднице. В общем, в хижине присутствует странно, надо выяснить, что добуду нужное снаряжение, вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару флеер. Будь круто. This one looks good. People should really stop littering, though. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Mm-hmm. Так у меня нихуя нет. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Все у нас-то не просто так-то, блядь. Все у нас, блядь, вот так вот, блядь, не просто так. Предохраните. Пойдем. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ага.
The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Что за хуйня я здесь был, блядь? Это как-то было. На ёберу, блядь. Ёбаный олень, блядь. Что ты тут забыл, блядь? Ищи. Ух ты, блядь. Occultist. A monster. Like Nightingale. Семь, два, три. Нахуй запомнить, когда можно на телефон сфоткать.
7, 2, 3. Не подходит. 7, 0, 5. Не подходит. 7, 1, 7. Не подходит. Хуй знает, что здесь подходит. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Давай начнем с 7, 0, 5. Раз. 7, 1, 3, 2. 7, 1, 7. Так, и 7, 2, 3. Не понимаю. These numbers match the ones on the lotto ticket. А, 05, 13, 17, 23. I don't think this is relevant. Выхование снов. Это он зачеркнул. Подожди, 705, 7, 2, 3 тоже зачеркнул. 7, 7, 2, 3 зачеркнуто. 3, 9, 45 тоже не подходит, получается. Угу. Ага, 705 он вводит, типа 7 он не меняет. 739, 745. Пойдем попробуем. Пойдем. Прошу прощения. 735 не подходит. 739. Вот так. Это будет не лишним. Это сюда. Чека быстро дал. Это туда. Все.
меня есть дробаш, нихуя себе, нихуя собачий, бля. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Так, давайте доску зацепим. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Next нахуй. Next нахуй. Следующий, блядь. Еще, блядь. Ты че, блядь, я, блядь, сука, не Сильвер же какой-то, ёпта. Бабушка. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Я лично не хочу кошмара. Это она просит, кстати, если что. Пиздите ее, не меня. Я бы пожил еще там. Ну, по факту. Не против тебя. Ну, там, пожить там для себя. Она говорит охренеть и идет туда, да? Дефолт. Я сохраню. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Кейси все, блядь. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where Да are you? наебут. Это наеберина. Logan's back in Virginia. You're imagining things. Есть. Тебе мерещится. Права. Блядь, это... Так, давайте мапу что-то посмотрим. Тем. Неизвестная карта. Мы пойдем сюда, не знаю. Тупик. Куда дальше? В воду.
Тоже тупик, походу. Что ты там сказать? Ты так идешь? Не показывается. Отсюда я, по-моему, вышел. Типа мне обратно надо или что? Игра сохранена. О, правильно иду. What was that? Оба. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale. Опа-пом. Да я заебался что-то, что за наебина, блядь. Что такая, блядь, заебистая игра. У меня, кстати, батареек нет больше. Что делать буду теперь? Как я буду, блядь, как бы... Неприятное. Вот и мяти, блядь. Ты куда делся, блядь? Алкаш, блядь. Пить меньше надо, знаете, блядь. Взялся за перо. Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. Куда ты убегаешь, блядь? Come here, блядь. Go to the blackboard. Who is that? Кто это? It's like they're coming in over a bad signal. О, халява. Люблю халяву. Nightingale's badge. Батарейки это всегда так. Да, должен найти выключать. Ну, найти. Да ты заебал, ты рычишь, блядь, и рычишь, слышишь, блядь. Ты что, ты знаешь, что я, блядь? Опа, я походу. Оба, а он-то не в курсах, что СД, блядь, шарит за тем. У меня есть ствол, блядь. А СД шарит за тем. Если вы не в курсе, я шарю. Иди сюда, блядь, сюда, иди, клоун. Давай, беги сюда. Ух ты, нихуя ты быстрый. Сюда иди, алкаш, блядь. Куда ты побежал? Куда уходить? Ну попробуем уйти, если дадут. Опа! Ты чё, клоун, блядь? Клоуняра, блядь. Ты знаешь, с кем ты связался? Ты, блядь. Ты, блядь. Ты знаешь, сколько я игр прошел? Ты чё, блядь? Халява — это священная вещь. Блядь, откуда ты появляешься вообще, мне интересно? Ну типа, блядь. Я себе, блядь. Ну типа, блядь. Откуда? Типа. Куда мне бежать вообще? О, еще
Нахуй, блядь, лавочка. А, я, походу, здесь был, да? А, не был. Подожди. Был, походу. Иди сюда. Ну, блядь, я просто с дробаша тебя уебал, понимаешь? Я с дробаша, я не прощаю, блядь. Alan Wake? А, я не могу скрин сделать, охуеть. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Оба, вернулись, да? Thanks. Got it. Hey. И кто это у нас? С книжечкой моей. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Конец головы. Ну, нормально, мы тоже закончили. Я тоже задолбался чуть играть. На сегодня хватит. Alt F4. Остановить.